So we are back to this example. M is the free Z module, Z plus Z or Z times Z, and we have the sub module. And we would like to understand the quotient. We wrote the generic instead of the sub module in terms of the base element, and we get this coefficient matrix, let's say A. Okay, and what we will do, we will apply row and column operations, admissible row and column operations, to bring this coefficient matrix to a standard form. What we mean by standard form, I will explain it, but it is basically a diagonal form. Okay, then things will be easy to understand. So let me just do it here. So 5, 2, 3, 4. Each row or column operation replaces basis element, but it doesn't change neither the module nor the sum module. Only base change. So to get a diagonal one, let me, for example, subtract this one from this one. So it means multiply this by -1 and add to this one. Ya da eksi 2 ile çarpalım. Let's multiply with this row by -2 and add to this one. So what we will get? -1, -6, right? Eksi 2 ile çarptık. And 3 and 4. And then let me multiply this one by 3 and add to this one. So we will get -1 and -6. 3 ile çarpıp topladım. 0. 3 ile çarpıp topladım. Eksi 14. And then let me just multiply this one by -6 and add to this one. -1, 0. -6 ile çarparsam +6 edecek. 0, eksi 14. And then if you want, I can multiply this row by -1. It's a unit. I can do that, right? -1 is a unit. Multiply this one by -1 and I get this. Now, what is this matrix? This matrix is the same as this one, but with modified basis elements. Now, I have a basis element. I have basis elements E1 and E2 here, and F1 and F2 here. Each operations here change these basis elements. Both EIs and FJs are changed. Now, this is, let's say, E1 tilde, E2 tilde, and this is F1 tilde and F2 tilde. But they still generate the same, right? So here we had Z plus Z or Z times Z. This was generated by E1 and E2. Now it is generated by E1 tilde, E2 tilde. And we had this sub basis. So this was M. I have M. It was generated by F1 and F2. Now it is generated by F1 tilde, F2 tilde. Right? I changed both generating sets, but now they are aligned, and it means what? F1 tilde is just 1 times E1 tilde plus 0 times E2 tilde. So it is just E1 tilde. What about F2 tilde? It is just 0 times E1 tilde plus 14 times E2 tilde. So it is just 14 times E2 tilde. Okay. So let's see how the quotient will look like. Let's see.
whatever the quotient and over the because x1 no e1 e2 divided by n1 s2, but we just replace this basis element with these new ones, right? This two and this two generate the same module, and this two generate the same module. But now these ones are, in the following form. This is just V1, and this is just 14. Yani birer tanesi aynı, diğeri 14. Bunun koşulu ne olacak? Şunlar gitti, değil mi? Burada da bir tane jeneratör var. Yani bu bir Z komponentı jenerat ediyor. 14 katına 0 demişiz. So this is just Z komponent. Tamam mı? There is only one thing I didn't explain. What is it? Why this 14 is the determinant, right? Determinant of that matrix. Now we have to study that, right? But we are, I guess it is understood how this method works. This will be called, so this matrix, where was it? So I had this coefficient matrix here for obtained from the basis elements and generated set. And after some operations, it became this one. This will be called the normal form of this, semi-normal form of this. And it is clear why it is called normal form, right? Because yani normal bir şeye benziyor. Eğri büğrü değil. Tamam mı? Normalden kastettiğimiz tabii hani anlaşılması kolay demek. Şunlara böldüğünüz zaman işte Z artı Z'yi ne olduğu belli değil yani karmakarışık bir şey ama şuna böldüğümüz zaman işte orada gördük ne çıktığını biliyoruz. Tamam mı? O yüzden buna Smith normal form deniyor. Okay. Aşağı anlamamız lazım. We to understand that the order of this is just okay. So M over n is identical to Z for Q, and the determinant that is making maybe 5 to 3 değil mi? So we have to understand what this. O kısmı hala anlamadım. Ama az kaldı. Okay. Şimdi,
Okay. So how to obtain so what is the simple normal form? And how can we how to okay. Şöyle yapacağız. So we have this matrix, coefficient matrix, AIJ. So A11, let's say A12, A1n, A21, A22, A2n, and so on. Let's say I1, I2, I10. And actually, this doesn't have to be finite either. It can be an infinite matrix. Because I don't know how many generators this submodule has. But what we can do is the following. Şimdi row ve column operasyonları yaparak şunu yapabiliriz. Diyelim ki şöyle diyeyim. I can look at first column. If one of them is okay, suppose one of them is not zero. Of course, it is possible that all of them are zero. If all of them are zero, then I will pass to second column. But suppose one of them is not zero. Suppose the ith one is not zero. By interchanging the ith one and the first one, I will obtain that the first entry here is not zero. Değil mi? Yani hepsi sıfır olabilir bunların. O zaman bunu sıfır olarak bırakacağım. Bir sonrakine geçeceğim. Ama bir tanesi sıfır değilse, if one of them is not zero, by interchanging the rows, I can assume that the first one is not zero. If this is not zero, then what I will do, I will try to divide all the elements here by this one, by the first element here. Şöyle diyeyim. Mesela, so I assume that A11 is not zero. Let's say C is the greatest common divisor of A11 and A21. Now, this is the greatest common divisor. Yani şu olabilir. Mesela işte şurası 2, bu da 6 olsun. Ya da atıyorum şurası 6, burası da 12 olsun. Ya da 15 olsun. 15 olsun. Birisi 6, birisi 15 olsun. Greatest common divisor dediğimde 3 değil mi? So, 3 is the greatest common divisor of these two. Then we can write this greatest common divisor as follows. So it is sigma times A plus tau times B for some elements. And greatest common divisor böyle yapabiliriz. Burada ne gelecek?
eksi 2 tane 6 artı 2 tane 10. Peki ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra şunu yapacağız. İşte bunu eksi 2 ile çarpıp bir vakit ekleyeceğim. Burada greatest common divisor. Ondan sonra artık o greatest common divisor, so this number, both it will divide this one and this one. Değil mi? Yani 6, 15, işte bunu şeyle çarptım, eksi 2 ile çarptım, ne ekledim? 3 elde ettim. Burada 3 var. Bu 3'ü başa getireceğim. Artık o 3 hem bunu hem bunu bölüyor. Ondan sonra ne yapacağım? 3 hem bunu hem bunu böldüğü için bunu bölüyorum diye. Bunu bölüyorsa şimdi bunu pardon. İlk önce so I have 3 here and I have 6 here, right? Because I interchange these two. I will just multiply this by -2 and add to this one and I will make this guy 0. Değil mi? Bu bunu böldüğü için artık bunu öldürüyorum. Diyelim ki bu bunu bölmüyor. If this guy doesn't divide this one, then I will repeat the same thing for this element and this element. I will find the greatest common divisor and then take the common divisor here. It will divide this one and this one, and then I will just kill this guy. Okay? So I will kill this guy, and this way I will kill all of them. Okay? I can do this till infinity. I can do it for all of them. And what I will have an element here, a non-zero element, and all the other elements here will be 0. And then what I will do, I can do following. Şimdi bu eleman bunları bölmek zorunda değil. Değil mi? So I have one element here, it divides all of them and I make all this 0. But this element doesn't have to divide all these elements. What I will do, I'll do similar operations and kill all these guys. But these operations might spoil actually şimdi bunlarla işlem yaparken tabii bunları yer değiştirebilir falan. Şuraları sıfırdan farklı hale gelebiliriz. Bunları sıfır yaparken. Ondan sonra ne yapacağım? Tekrar bunları sıfır yapabilirim. Evet. Bu sefer buralar tekrar bozulabilir. Yani buraları sıfır yapmak isterken işte yer değiştireceğim vesaire buralar bozulabilir. Yani sürekli şöyle bir şey olacak. Burayı sıfır yapacağım. Bu sefer burası bozulacak. Burayı sıfır yapacağım. Burası bozulacak. Ama bu işlem bitmek zorunda. Neden bitmek zorunda? So, if you do this repeatedly, each time you will get first, let's say 0 here,
and then you will try to make the first row 0, but while you are making this 0, it will spoil this column. And then you will go back and make this 0, it will spoil this one, and then you will come back and do it. But all these operations will do the following. I have, let's say, an integer here. Each time you get a division operation here, this integer, positive integer, will get decreased because you are taking greatest common divisor of this one with something, and that will be something smaller than this one. Therefore, each time, so you will do this several times maybe, but each time this integer will get smaller and smaller. But there is a lower bound for it. It can be at most 1. Okay? So it has to stop at some point. It will be an integer so that it will divide all of these numbers and all of these numbers. And once you have that, you will just multiply this by equal numbers, and you will kill all these guys and all these guys. Therefore, at the end, you will get something like this. You will have some element here, let me call D, and all these elements will be 0. Okay? And then what you will do, you can repeat the same thing for this sub-matrix. I will not touch the first row and the first column, just do the operations here. Okay? If all of them are 0 in the second column, pass to the third one. Otherwise, if you have a non-zero element, break it here. First, make all of these 0, and then make this guy 0. But then you will see that this ones will get spoiled, and before they were 0, now they are not 0. They will not be 0. You will make them again 0, and you will do this several times until you get an element here so that it divides all of these elements in this column and all the elements in this row. And once you do that, since this divides all these numbers and these numbers, you just multiply this by appropriate numbers and kill this guys and this guys. So you will get some element here. Let's say D1 and D2, and all of them will be 0. And you will repeat this until where we have first row, second row, third row. At the nth row, you will stop. So you will get something like this. Bn. And here, this column and this row are 0. And beyond that, all these elements below are already 0 because we killed all of that. So what happens? You will get a square matrix, n by n square matrix, and below this nth element, all of them are 0. So we also see that the submodule is generated by at most n elements. We also see that because by applying these operations, we have n many non-zero rows, at most n many non-zero rows, and all the other rows will be 0. Okay. I will not write down this in detail, but that's the idea. Okay. We may write down this, but it will take, half an hour to write this. But that's the idea. Anlaşıldı mı? Efendim? Örnek işte bir tane yaptık, birkaç tane geldi. Kolaydı. Tamam. Yapacağız. Hatta polinomlarla yapacağız. O zaman hani polinomlarla yaparken ne olacak? So this is I explained
only integers, but if you have polynomials here, same thing happens because in the polynomial ring, we have still division algorithm and we have greatest common divisor stuff. So all these things apply in that case also. Okay. So either polynomials or integers doesn't matter. Okay. I will send my notes to you, but these are in Turkish. Okay, I have to rewrite this. Okay. Let's do one example. Bir tane şurada kurayım da. Şimdi bundan bir tane matris kuralım. Bunu buna ekleyeyim. Bunun 2 katını buna ekleyeyim. 4 olsun. 3 katını buna ekleyeyim. Ondan sonra eksi 2 katını buna ekleyeyim. Eksi 2 katını eklersek eksi 2 yok. 0. Eksi 4. Eksi 2 katını ekledim. Eksi 12. Bir de bunu buna ekleyeyim. 2, 4, 18. 2, 4, 18. Okay. So, let's say n is just z plus or z times z, and n is the submodule generated by these vectors. 2, 4, 6, eksi 4 ya da 4, 4, 12 diyeyim. 4, 4, 12 ve 2, 4, 18. Umarım doğru yapmışımdır. Şimdi şeyi anlamak istiyoruz. Mesela 4 tane yani tarafından jenerik edilmiş olsaydı veya Tamam. Evet. Sorun olmayacak. Öyle yapalım. Mesela 4, 8, 24. Şöyle olsun. Tamam mı? Okay, so what is our matrix? I have to, so this is E1 is just 1, 0, 0. E2 is 0, 1, 0, and E3 is 0, 0, 1. And this is my F1, F2, F3, F4. So what I do, I write all these vectors in terms of basis vectors. So this is just 2 times E1, 4 times E2, 6 times E3. F2 is just 4 times E1, 4 times E2, and 12 E3. F3 is
neydi o? 2 tane E1 artı 4 tane E2 artı 18 E3 F4'te 4 tane E1 8 tane E2 artı 24 E3. Okay, so our matrix A is what? Coefficient matrix. I'll just take this and write like this 2, 4, 6, 4, 4, 12. Böyle mi yazmıştık bunları? Yoksa şey mi? Kolum olarak yazdık değil mi? Efendim? Evet, ters yapıyorum. Aha. Tamam. Kolum olarak yazacağım. Efendim? Ha, evet. Tamam. 4 tane row istiyorum. Row'ların sayısı fazla olsun. 2, 4, 6, 4, 4, 12, 2, 4, 18, 4, 8, 24. Okay. Now, we will apply row and column operations. Let me rewrite A here. So, 2, 4, 6, 4, 4, 12, 2, 4, 18, and 4, 8, 24. So, I am not zero here. I want to make all these guys zero. So 2, 4, 6. This is easy. Just multiply minus 2 and add to this one. 0. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 2 ile çarptım. Bu da 0 oldu. Tamam. Doğrudan çıkardım. 0, 0, 12. Eksi 2 ile çarptım. 0, 0, bu da 12 oldu. Tamam mı? Sonra ne yaptım? Şunları öldürdüm. Tabii bu işler kolay gidiyor. Biraz yani böyle olmak zorunda değil tabii. Çarptık, ekledim 0. Eksi 2 ile çarptım, ekledim 0. Eksi 4, 0, 0. Eksi 3 ile çarptım, 0, 0, 12, 12. Tamam mı? Sonra ne yapacağım? Yani burada eksi 1 ile çarpabilirim. 0, 4, 0. Burası da 0, 0, 12. Ondan sonra burada eksi 1 ile çarpıp buraya eklersem orası da 0, 0, 0 oldu. Dolayısıyla şu hale geldi. Tamam mı? Finite normal formu elde ettim. So these are my new basis elements, E1, E2, E3. And then these are my new generated sets. F1 tilde, F2 tilde, F3 tilde. I don't need to take this one, it is already 0. So I can just concentrate on this. Tamam mı? And what is the quotient? What is the quotient? So Z plus Z. So quotient is this, M over N. We have here E1, E2, E3 divided by F1, F2, F3. But I changed this. And F1 is just 2F E1 tilde.
F2 is just 4 E2 tilde, and this is 12 E3 tilde. So the quotient will be what? Quotient will be right now they're aligned. E1 divided by 2 E1 tilde. That will give me Z2. E2 divided by this, it will give me Z4, and this will give me Z12. Okay. Tamam mı? Hala ama şeyi anlamadık değil mi? Determinantlar nasıl işin içine giriyor? Burada tabii sadece bir tane determinant da yok. 3'e 3 olursa yani order'ını determinant order verecek. Determinant of this matrix gives the order of the quotient module. And what is the determinant? 2 times 4 times this 96. So it is the order of this group. But you know, it doesn't have to be this one. There are other groups with the same order. This could be just, instead of this, it could be this one, Z96, right? It has also order 96. So if you just look at the determinant, you cannot decide whether the quotient will be this one or something else. But this procedure gives us you know, the right answer. So determinant just by itself doesn't tell us, you know, everything. Yani burada determinant bu grubun eleman sayısını söylüyor ama şeyi söylemiyor. Hani yapısı nedir? Bu mu ya da başka bir şey de olabilir. Şimdi şeyi anlamaya çalışıyorum. Now let's try to understand how determinants, you know, what kind of role determinants play in this game. And actually, you see, in the I didn't actually told you the following. So I have this form. I have this form. We call this symmetric normal form, but actually it doesn't have to be the symmetric normal form. I have diagonal elements here, but this one, we would ask that this one divides all of them. D2 will divide anything below it, and so on. It is not clear from how I can choose this, but we can do this. Once I have this diagonal form, I can play with these more and obtain the D1 divide this one. How? If D1 doesn't divide this one, what I do, I take this guy, add to this one, I get D2 here, and then I play the same thing. I obtain the greatest common divisor of this two. Now that greatest common divisor, of course, if you obtain the greatest common divisor of this two, this part may be spoiled, which one might be spoiled, but then I can kill this guy and kill this guy. And then if this doesn't divide this one still, I can just do it one more time so that finally I'll obtain an element which divides this one and this one. And then I'll repeat this. If this guy doesn't divide this one, I'll just repeat it. The same thing with this element, and I'll obtain at the end that this one divides all of them. And then I'll come back here, I'll get this guy, and repeat the same thing for this submatrix, and then I'll obtain that this guy divides everything below it, and so on. Finally, I'll obtain a diagonal matrix so that
this guy divides this one divides this one, and so on. Okay? So, the strict normal form of the coefficient matrix J. This can be an infinite matrix, you know that. We'll have the form. Şöyle bir şey olacak. D1, D2, Dn, and all the other entries are zero. Okay, where D1 divides D2, D2 divides D3, and Dn minus 1 divides D1. Okay. Bunu yapabilirim. Dediğim gibi ne zaman bölünürse onu buraya getirip sonra birbirlerine kırdırıp onu ona gelip en sonunda işte kalanlar giderek küçülecek. Bir yerde öyle bir şey diyeceksiniz ki o her şeyi gelecek. Değil mi? Burada bu işlemin bitmesini garanti eden şey şu. Bölme işleminde kalanlar her zaman bölenden küçük. O yüzden de bir yerde en fazla 1'e kadar yani ne olacak? 0'a gideceksiniz bir yerde, değil mi? Kalan 0 olur. Kalan 0 olduğu zaman da zaten hani onu bölüyor. Yoksa hani her seferinde bir tane azaltarak gidiyor. Determinantlar nereden gelecek? How this determinants will come into picture. This row and column operations actually doesn't change determinants. Why is that? Yani şöyle. Either I change two rows or two columns, they change the determinant up to a sign. Adding a row to another row doesn't change the determinant. Adding a column to another column doesn't change the determinant. You may multiply a row by a unit that will change the determinant up to a unit. So the determinant will not change up to a unit. It will be unit. Okay, determinant is unique. Is unique with determinant. Determinant is determinant up to a unit. Yani bu işlemler determinantı en fazla bir unit kadar değiştirecek. Z'li çalışıyorsanız o unit nedir? Artı veya eksi. Polinomial ring'de çalışıyorsanız bir sayı. Orada determinant bir polinom olacak. O polinom bir non-zero element. Okay, next time I'll continue and tell you more about this. And then we will pass to study of canonical forms. İlk baştaki veya 14 çıktı. Direkt Z 14 ağacım oldu. Evet. 16 çıktı diye bitmedi. Yine tekrar argüman var. Yani determinant değil de tekrardan Evet, orada şey yapmak 16 olsaydı belki Z4 çarpı Z4. Yani tekrardan şu yolu izleyip Evet. Orada İkiye ben 3 çarpı Z14 olunca Z14 2 çarpı 7 o yüzden yani Z2 çarpı Z7 diye yazsam da Z14. evet. Ayrıca var. Orada öyle bir üçgen yaptım. Ha?
Burada hani aynı order'a sahip bir sürü grup. Değil. Yani Z96 buna izomorfik değil. Ama order'ı 14 olan bir tane grup var. Haberin yok. O da Z14. Yani Z2 çarpı Z14'ü de düşünseniz o da aynı şey. İyi günler hocam. İyi günler. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Tamam. O zaman görüşürüz.